స్టార్ట్ చేయొచ్చు. దీని గురించి ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఎవరైనా ఇవ్వాలి అనుకుంటే ఎస్ ఇవ్వచ్చు. ఇది ఒకసారి చదివి దీన్ని బట్టి బిజినెస్ రిక్వైర్మెంట్ని ఎలా అర్థం చేసుకున్నారో చెప్పండి. ఓకే, సో లెట్స్ స్టార్ట్. మాకు తెలుసు ఆల్మోస్ట్ చదివేశారు. అది చెప్పండి, ఏం అర్థమైంది బేసిక్గా దీన్ని? హలో హలో సార్, ఆమె అడబుల్ చెప్పాలి, త్వరగా చెప్పాలి. హలో. యా sir, Tata Motors is a company. It has two units. It has two different units which is located in two different areas. So Tata Motors is a company. Two different units with company codes. Okay. Am I correct, sir? So two different units, it's a company code, and it also has a profit centers because they are making the purchases separately, so they can allocate the cost to the profit centers. అది కాదు. హలో, యా టాటా మోటార్స్ లిమిటెడ్ అనేది కంపెనీస్ యాక్ట్ ప్రకారంగా 2013 ప్రకారం రిజిస్టర్డ్ అయింది. వాళ్ళకి 2 యూనిట్స్ ఉన్నాయి, 2 మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్. స్క్రీన్ నీడ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ ఓన్లీ. ఓకే ఓకే. టాటా మోటార్స్ వన్ బై వన్. యా టాటా వన్ బై వన్. Tata Motors Limited is registered to the under Act in 2013. They're having the two manufacturing unit. One of the unit is car manufacturer in Gorgan plant, and bus and trucks is manufactured in another plant that is in Jamshedpur. One of the manufacturing whatever the Gorgan plant, they are procuring the material and services assets. No. Actually, Gorgan plant and Jamshedpur plant, they are both plants. Procurement of material, service, and assets is there. Separate purchasing group is maintained, and there are also separate purchasing group maintained Gorgan and Jamshedpur plant. Some material, and whatever the required material imported from outside India. That is what I understand, sir. Okay. Next, anyone? Hello, hi sir. Yes, go ahead. The company is Tata Motors, sir. The two different units in the manufacturing company. One is two different business areas, sir. Different location business areas. That's it, sir. Okay. Hello. Hello, sir. Hello, sir. Hello. Okay, next. Hello. Sir, are you audible, sir? Hearable?
Hello. చెప్పాలి త్వరగా. Hello. Yeah, yeah. Yeah. Tata Motors had a two manufacturing units. One is Gurgaon and another one is Jamshedpur. Okay, they are maintaining purchasing organizations in one organization. One purchase organization does the procurement of material. They are purchasing procurement of material and services and assets is one organization for both plant and company code. A separate purchasing group is maintained for Gurgaon and Jamshedpur plant. They are maintained separate profit centers and separate MIGO and Miro transactions for both plant, but purchasing organization sit in one uh, both, both plant has done for one organization. The some materials also imported from outside India. Your voice is not audible. Yeah, hello. Hello, sir. No, it is Yeah. okay. Yes, Yeah. yes. They are maintain one purchasing organization for procurement and services and asset for both plant and company code. It means they maintain company code for both plant is same, and also they are divided sub profit centers all separated. They are purchasing goods and entered in their books also different type like Gurgaon is maintained one, and Jamshedpur also maintained another. But finally, they are taking reports. It has merged and give the reports. What is the expenses and like that, sir. I think. Okay. Next. Okay. See guys, జనరల్గా మీరు చూసినట్లయితే ఇక్కడ టాటా మోటార్స్ ఈజ్ ఎ రిజిస్టర్డ్ కంపెనీ యాజ్ పర్ కంపెనీస్ యాక్ట్ 2013 ఇన్ ఇండియా. ఓకే, అంటే టాటా కంపెనీ అనేది ఒక రిజిస్టర్డ్ కంపెనీ. ఓకే, ఇట్స్ ఎ కంపెనీ, రైట్? నెక్స్ట్, ఇట్ హ్యాస్ 2 మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ యూనిట్స్. కార్ ఈజ్ మ్యానుఫ్యాక్చర్డ్ ఇన్ గోర్గాన్ ప్లాంట్ అండ్ బస్ అండ్ ట్రక్ ఈజ్ మ్యానుఫ్యాక్చర్డ్ ఇన్ జంషెడ్పూర్. అంటే ఇక్కడ మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఇక్కడ కంపెనీ ఒకటే ఉంది, కంపెనీ కింద కంపెనీ కోడ్స్ ఉంటాయి జనరల్గా అయితే. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టాటా ఉందనుకో, టాటా కంపెనీ ఒకటే, దాని కింద చాలా కంపెనీ కోడ్స్ ఉంటాయి. టాటా మోటార్స్ అని, టాటా స్టీల్ అని, టాటా వాటర్ అని, టెలికమ్యూనికేషన్ అని, ఇలా చాలా సాల్ట్ అని, ఇలా చాలా కైండ్ ఆఫ్ బిజినెస్ యాక్టివిటీస్ ఉంటాయి. అవన్నీ కంపెనీ కోడ్స్ అంటాం. ఓకే, కంపెనీ కింద కంపెనీ కోడ్స్ ఉంటాయి. లీగల్ ఎంటిటీ వైజ్ అనమాట. కంపెనీ కోడ్ అంటే లీగల్ ఎంటిటీ. సో ఇక్కడ ఒకే కంపెనీ కోడ్ కూడా అదే, కాబట్టి కంపెనీ ఇంకా దీని కింద కంపెనీ కోడ్స్ ఏమీ లేవు. ఓకే, కానీ 2 ప్లాంట్స్ ఉన్నాయి. సో ఒకటి ప్లాంట్ ఏమో జంషెడ్, ఒక ప్లాంట్ ఎక్కడ ఉన్నాడు, ఇట్ హ్యాస్ 2 మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ యూనిట్. కార్ ఈజ్ మ్యానుఫ్యాక్చర్డ్ గోర్గాన్ ప్లాంట్ అండ్ బస్ అండ్ ట్రక్ ఈజ్ మ్యానుఫ్యాక్చర్డ్ ఇన్ జంషెడ్పూర్. అంటే 2 ప్లాంట్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, 2 ప్లాంట్స్ ఉన్నాయి, ఒక కంపెనీ కోడ్, 2 ప్లాంట్స్. కారు తయారు చేస్తుంది బస్ అండ్ ట్రక్స్, అంటే డివిజన్స్ అంటాం మనం. ఇటు కార్, బస్ అండ్ ట్రక్స్ ఏమంటారంటే డివిజన్స్ అంటారు. డివిజన్స్ 3 ఉన్నాయి. అలాగే వన్ పర్చేజ్ ఆర్గనైజేషన్ డస్ ద ప్రొక్యూర్మెంట్ ఆఫ్ మెటీరియల్, సర్వీస్ అండ్ అసెట్ ఫర్ బోత్ ప్లాంట్ అండ్ కంపెనీ కోడ్. సో ఇక్కడ ఒక పర్చేజ్ ఆర్గనైజేషన్ ఉంది, అట్లాగే బోత్ ప్లాంట్ అండ్ కంపెనీ కోడ్, అంటే ఒక 2 పర్చేజ్ ఆర్గనైజేషన్స్ ఉన్నాయి. ఇక్కడ పర్చేజ్ ఆర్గనైజేషన్ అంటే ఎంటైర్ ప్రొక్యూర్మెంట్ యాక్టివిటీస్ అన్నీ కూడా పర్చేజ్ ఆర్గనైజేషన్ ద్వారా జరుగుతాయి అన్నమాట. పర్చేజ్ ఆర్గనైజేషన్ ద్వారా ప్రొక్యూర్మెంట్ యాక్టివిటీస్ జరుగుతాయి. సో ఇక్కడ 2 పర్చేజ్ ఆర్గనైజేషన్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, సో అలాగే ఇక్కడ 2 బిజినెస్ ప్లేసెస్ ఉన్నాయి, బిజినెస్ ఏరియాస్ 2 ఉన్నాయి. ఓకే, అట్లాగే ఇక్కడ చూసినట్లయితే సెపరేట్ పర్చేజింగ్ గ్రూప్ అంటే ఏంటంటే గ్రూప్ ఆఫ్ పర్సన్స్ హూ ఆర్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ప్రొక్యూరింగ్ యాక్టివిటీస్. అంటే ఎవరైతే పర్సన్స్ ఉన్నారో గ్రూప్ ఆఫ్ పర్సన్ అంటే ఏంటి? సో మనం రా మెటీరియల్ కొనడానికి వెళ్తున్నాం, వెండర్ ప్రొక్యూరింగ్ పార్టీ ఎవరు, వాళ్ళని మనం
పర్చేసింగ్ గ్రూప్ అంటాం అనమాట. గ్రూప్ ఆఫ్ పర్సన్స్ హు ఆర్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ప్రొక్యూరింగ్ ద యాక్టివిటీ, వాళ్ళని పర్చేసింగ్ గ్రూప్ అంటాం. సో మనం ఎప్పుడైనా సరే ఏదైనా పర్చేస్ చేస్తున్నాం అంటే పర్చేస్ ఆర్గనైజేషన్ ద్వారా పర్చేస్ చేయాలి. ఎస్ఏపి పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మనం పర్చేస్ ఆర్గనైజేషన్ ద్వారా ట్రాక్ చేస్తాం. సో పర్సన్ బై చేసే వాళ్ళని మనం పర్చేసింగ్ గ్రూప్ అంటాం అనమాట. ఓకే, ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే సమ్ ఆఫ్ ది మెటీరియల్స్ ఈజ్ ఇంపోర్ట్ ఫ్రమ్ అవుట్ సైడ్ ఇండియా. సో కొన్ని మెటీరియల్స్ మీరు అవుట్ సైడ్ ఇండియా నుంచి పర్చేస్ చేస్తున్నారు అంటే మీకు ఎక్స్టర్నల్ వెండర్స్ ఉన్నారు, అంటే ఫారెన్ వెండర్స్ కూడా ఉన్నారు. ఓకే, అలాగే టాటా మోటార్స్ సేల్ ఇట్ ప్రొడక్ట్స్ త్రూ డీలర్షిప్ ఇన్ ఇండియా అండ్ డొమెస్టిక్ మార్కెట్. సో టాటా మోటార్స్ ఏదైతే ఉందో సో అది డీలర్షిప్ అంటే ఏంటి, అమ్మే విధానం ఏంటి, డీలర్షిప్ ద్వారా అమ్ముతుంది. షోరూము, డీలర్షిప్ ఇవన్నీ కూడా డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఛానల్ అంటాం. ఇది ఎస్డి మోడల్లోకి వెళ్తుంది, డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఛానల్. సో సేల్స్ చేస్తుంది అనమాట ప్రోడక్ట్స్ని, అలాగే ఎక్స్పోర్ట్స్ కూడా చేస్తుంది. సో అంటే ఇక్కడ మీరు దీన్ని బట్టి ఇప్పుడు ఈ బిజినెస్ దాన్ని చదివి ఎస్ఏవి పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఎఫ్ఐ డేటా ఏది, ఎంఎం డేటా ఏది, ఎస్డి డేటా ఏది అనేది అనలైజ్ చేయాలి. అది బేసిక్ రిక్వైర్మెంట్ అనమాట. సో దాన్ని మీరు అనలైజ్ చేసినప్పుడు ఫైనల్గా అల్టిమేట్గా మీకు ఒకటి చూపిస్తాను మీకు. సో ఇది సో ఎస్ఏపి ఎఫ్ఐ డేటా అనలైజ్ చేస్తే మీకు ఫస్ట్ కంపెనీ కోడ్, బిజినెస్ ఏరియా, క్రెడిట్ కంట్రోల్ ఏరియా. సో ఇవి ఎఫ్ఐ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఆ డేటా నుంచి గ్యాదర్ చేసే ఇన్ఫర్మేషన్. సో ఎస్డి పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో సేల్స్ ఆర్గనైజేషన్ రెండు ఉన్నాయి. సేల్స్ ఆర్గనైజేషన్ అంటే ఎంటైర్ యాక్టివిటీ సేల్స్ ద్వారా ఈ ఆర్గనైజేషన్ ద్వారా జరుగుతుంది అనమాట. సేల్స్ అనేవి సేల్స్ ఆర్గనైజేషన్ ద్వారా జరుగుతాయి. సో కాబట్టి గోర్గాన్ ఒకటి, జంషెడ్పూర్ ఒకటి. అలాగే డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఛానల్ ఎలా అమ్ముతాడంటే డీలర్షిప్, షోరూమ్. ఇది ఎస్డికి సంబంధించింది. ఎఫ్ఐకి సంబంధించింది మెయిన్ కంపెనీ కోడ్, బిజినెస్ ఏరియా, ఫంక్షన్, క్రెడిట్ కంట్రోల్ ఏరియా నీది. ఎస్ఏపి ఎంఎం పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో పర్చేజ్ ఆర్గనైజేషన్ అంటే ఎంఎం సంబంధించిన డేటా. ప్లాంట్ అంటే ఇది కూడా ఎంఎం సంబంధించిన డేటా. డివిజన్ అంటే ఎంఎం సంబంధించిన డేటా. ఓకేనా, ఇది ఓవరాల్గా ఒక అనాలిసిస్. సో ఎవరిది ఏ డేటా అనేది ఒక అనాలిసిస్. సో రేపొద్దున్న ఎఫ్ఐ సంబంధించిన డేటా మనం ఎఫ్ఐ కాన్ఫిగరేషన్ చేస్తాం. ఆ కాన్ఫిగరేషన్ చేసేటప్పుడు కూడా ఎలా చేయాలి, ఆ కాన్ఫిగరేషన్ కోడ్స్ ఏం తీసుకురావాలో కూడా ఇక్కడ ఇచ్చాడు అనమాట. ఏమేమి కోడ్స్ తీసుకోవాలన్నది కూడా. సో ఇక్కడ సేల్స్ సంబంధించి ఏమేమి కోడ్స్ తీసుకోవాలో కూడా ఇచ్చాడు. మధ్యదారు నుంచి ఏమేమి కోడ్స్ తీసుకోవాలో వచ్చాడు. ప్లాంట్కి ఏమేమి కోడ్స్ యూజ్ చేయాలో కూడా ఇచ్చారు. కారు, బస్సు, ట్రక్స్ డివిజన్స్ అంటారు. ఇది ప్లాంట్స్. ఇది ఒక ఐడియా మీకు, అంటే ఏ డేటా ఏంటిది అనేది ఒక ఐడియా. రేపొద్దున సో మీ ఎఫ్ఐ డేటా ఏంటి అని ఎవరైనా అడిగినప్పుడు అట్లీస్ట్ సో యూ కెన్ ఏబుల్ టు సే దీస్ థింగ్స్, రైట్? Hello. Yes. Sir, I have a question, sir. Yeah. When we're going to create a company in SAP, client is decided client is decided profit centers, BUs, and the codes of the plants, or anything else, sir? And others are decided, sir. See, the entire business process will be explained by our client only. Okay, so entire business process will be explained by our client only. The thing is how you are going to map into SAP system, how you are segregating and all. So these things you are completely responsible. Yeah, okay. Okay, so creation of plant and all those things will be taken over by MM consult only. Okay, if any configuration is completely required for FI perspective, we will take ownership for that point of view. Okay. Okay. See, profit center is also master data. See,
profit center, GL master, vendor master, customer, these are all master data. So master data is at the client level. So master data will be provided by your client only. Okay. When will we get materials? See, every day I am sharing the material, right? So yesterday, that is rough for draft. Okay? So just note it down the points. So tomorrow onwards, you will get the materials and everything. Okay. For the time being, I am giving roughly, but you will get the entire materials. Just follow the videos. Okay. Okay. So any other questions? Already shared the GUI login screen, sir. I think links in this group are yet to be done, sir. Say login credential details will be shared by Babu server SAP. Okay, he will share you. So we are not the right person. So the material is printable or it is available in soft copy only? See, soft copy only. Okay, real time we should not download any print copies also. Okay, so in real time, if you want to download at least 5 copies from the office, you need to take the admin permission. So soft copies only allowed in real time. Even materials, videos, and everything in the soft mode. Okay, so right from the beginning, you guys need to use only soft copies. Okay. Okay, guys. If there is no questions, then I will wind up the session. Tomorrow we will start configuration areas, and day after tomorrow we will finish up enterprise structure. Okay, so please be ready and check your what we call server access. Get the server access immediately. Server access immediate తీసుకొని రెడీగా ఉండండి. సో ఈరోజు బేసిక్ టచ్ అప్ ఇది. టుమారో ఎంటర్ప్రైజ్ స్ట్రక్చర్ మొత్తం థియరిటికల్గా డిస్కషన్. డే ఆఫ్టర్ టుమారో కాన్ఫిగరేషన్. సో 1 డేలో కాన్ఫిగరేషన్ అయిపోద్ది ఎంటర్ప్రైజ్ స్ట్రక్చర్. ఈ 21 కాన్ఫిగరేషన్ సింపుల్గా అవుతాయి. 50 మినిట్స్లో అవుతుంది. నెక్స్ట్ 50 మినిట్స్లో మీరు కంప్లీట్ చేసి నాకు చార్ట్లో పెట్టాలి. ఈ స్క్రీన్ షాట్స్ పెట్టాలి ఇక్కడ చార్ట్లో అయిపోయిన వెంటనే. ఓకే, సో అది మ్యాండేటరీ. కంప్లీట్ అయిపోయిన ఎప్పుడు ఇచ్చిన అసైన్మెంట్స్ అప్పుడు ఫినిష్ అప్ చేసి వెంటనే చార్ట్లో పెట్టాల్సి వస్తుందండి. ఓకే. Sir, can we take ECC server as well as HANA server, no sir? Only ECC only, madam. I think see server details and everything is shared, you guys. So do not ask me in the class. Okay, so those details already shared by respective team members. Okay. So already server details, Babu server, EHP 7, EHP. So they just call him and get the server access immediately. Okay. So these are all things we already shared. Okay, guys. Thank you very much. We'll finish up the session. We will meet tomorrow. Thank you. Thank you. Thank you.